Okay, bonjour tout le monde, good morning everyone, and welcome back. In 2017, Canada's most important trading relationship was put at risk. The years that followed were among the most economically uncertain in our modern history. Canada hung tough, neither escalating nor backing down, and we have emerged stronger and more secure than ever. We've come a very long way since 2017, when an agreement on NAFTA seemed like it might be out of reach. We faced unprecedented negotiating positions, any one of which could have dismantled NAFTA as we knew it. Not one of those extreme demands prevailed. Instead, we have achieved an agreement that is NAFTA plus, full free market access, and the most progressive trade deal in Canadian history. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis 2017, alors qu'il semblait impossible de conclure un accord. Nous avons été confrontés à des positions de négociation sans précédent, qui auraient toutes pu donner lieu au démantèlement de l'ALENA comme nous le connaissons. Aucune des demandes formulées n'a vu le jour. Plutôt, nous avons réussi à conclure un accord meilleur que l'ALENA, un accès libre et complet au marché et l'entente commerciale la plus progressiste de l'histoire du Canada. When the new NAFTA goes into force, virtually all of our exports to the United States, 99.9%, will be tariff-free. This is a victory for all Canadians of every political persuasion and from all regions of our great country. I would especially like to thank the premiers, municipal leaders, labor unions, chambers of commerce, Indigenous leaders, and of course, the NAFTA Council. This was truly a Team Canada effort. Il s'agit d'une victoire pour tous les Canadiens, de toutes les régions du pays et de toutes les allégeances politiques. Je tiens à remercier particulièrement les premiers ministres des provinces et des territoires, les maires, les syndicats, les chambres du commerce, les leaders autochtones et, bien entendu, les membres du Conseil de l'ALENA. Il s'agissait véritablement d'un effort collectif de l'équipe Canada. Tous les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis la semaine dernière pour appuyer une ratification rapide du nouvel ALENA. J'ai parlé avec le Premier ministre Legault ce matin. Il a répété que c'est dans l'intérêt des Québécois que cette entente soit ratifiée et adoptée. I also spoke with Premier Ford this morning, who reiterated his support for the new NAFTA. And over the past few days, Premiers Moe and Kenney have personally reiterated their support of this agreement. I would like to thank them and all of the premiers for their hard work and their pursuit of the national interest. All of us who are privileged to serve in Parliament appreciate that politics is a partisan activity. And all of us appreciate the cut and thrust of robust political battle. As I said yesterday in my letter to the opposition party leaders, no one, least of all the Prime Minister or me, expects anything other than a full, frank, and robust debate about the new NAFTA. We parliamentarians also understand that, politics aside, the interests of Canadians must come first, last, and always. Therefore, I ask that all of us in this place work together as colleagues to put Canada and Canadians first and to pass this legislation without undue delay. I'm happy to take your questions. Est-ce que vous avez des outils parlementaires pour éviter les délais si l'opposition décide justement de prolonger le débat? Comme j'ai dit, nous apprécions l'importance d'un débat parlementaire et nous comprenons très bien les droits et même l'obligation de chaque député de bien comprendre l'accord. Pour cette raison,
Steve Verheuel et notre équipe des négociateurs professionnels sont à la disposition de tous les députés du Parlement, absolument incluant les députés de l'opposition. J'espère que ce sera possible d'obtenir la coopération de tous les députés de Chambre. Je suis vraiment convaincue que c'est un accord qui est absolument dans l'intérêt national. Et je suis aussi absolument confiante que tous les députés ici, nous avons des grandes différences, évidemment, politiques, mais je sais que chaque député dans cette Chambre travaille pour l'intérêt de ses électeurs et pour l'intérêt national. Can this agreement be changed or tinkered with in any way, or is it a done deal? I think Canadians are very aware that this agreement is an agreement between three countries and that the negotiating process has been long and detailed. I would also emphasize that throughout the negotiating process, we have consulted very, very extensively with stakeholders, with Canadians across the country, repeatedly through the many iterations of the negotiation. I think Canadians also understand that this agreement has already been ratified by Mexico and most recently the United States. The ratification process in the United States in particular took some time. And at the end, our American neighbors were able to achieve bipartisan support for this agreement in a very polarized time. I think that is a tribute to Ambassador Lighthizer and to Speaker Pelosi and to Chairman Neal. I think we are all aware that this is a very polarized time, that politics in the United States are polarized. The fact that this agreement was able to achieve bipartisan support in the United States is very significant for Canadians. Canadians, un moment. Canadians need to understand, and by the way, I believe they absolutely do, that a trade agreement, which is what we have now, which is supported simultaneously by President Donald Trump and by Speaker Nancy Pelosi, is a trade agreement which enjoys very widespread support in the United States, which is by far our largest market. I'd also like to emphasize, and again, I believe Canadians understand this very well, that NAFTA has been controversial south of the border really ever since it first entered into force. What is significant about where we are today is that in a bipartisan way, the political debate around the value of free trade with Canada has been settled in the United States. That is very, very valuable to Canadians, and that is one of the reasons that I believe and really call on all of my colleagues in this House to support this agreement. Moreover, the deal that we have reached is a great deal. So is it a done deal or not? It will be a done deal when it is ratified by this House, and I strongly... People have concerns, or if they do, is that too bad, so sad? Is this a done deal? Again, this can only be a done deal when it is ratified by this House. As Canadians well understand, our government is in a minority in this Parliament, and this deal can only be ratified if it receives the support of members of Parliament on the other side of the House. I strongly believe, I am 100% confident, this is a deal worthy of that support, and that is the case that we will be making, our government will be making,
in this House and with Canadians. Juste pour clarifier, est-ce que vous êtes ouverte à apporter des changements au traité, à cet accord-là? Est-ce que c'est possible? Et dans un deuxième temps, quel échéancier vous fixez-vous pour la ratification? Concernant le traité, c'est important de comprendre et je suis convaincue que les Canadiens comprennent ça très, très bien. Ce n'est pas une discussion qui est seulement domestique. Ce n'est pas seulement une négociation entre notre gouvernement et les députés de l'opposition. C'est une négociation entre le Canada et 2 autres pays. On a déjà négocié pour beaucoup de temps. On a réussi à faire beaucoup. On a amélioré l'accord. C'était le moment quand on était dans les négociations avec les autres pays, quand on a fait des changements. Maintenant, on a un accord qui est déjà conclu et c'est le moment aujourd'hui pour les députés de Chambre de décider s'ils sont prêts à appuyer cet accord. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour expliquer la valeur de cet accord, les améliorations qu'on a faites et les raisons pour lesquelles c'est une bonne chose pour le Canada de ratifier cet accord sans délai. Do you have an agreement or a guarantee from the opposition parties that this bill is going to be passed by a certain date? Do you have an end date? And have you promised the Americans and the Mexicans if it's going to be passed by April or March or the end of the month? Have you set any timelines? So that is a very good question for the opposition parties. The ball is in their court. We are very prepared to brief opposition MPs in detail to answer any questions they have about this agreement. Those briefings began at the end of last year, and I believe there will and should be many questions. This is an important agreement for Canada, and it is important for all members of this House to understand it fully. I am at the service of all MPs who want to ask questions about the agreement, and our impartial public servants who did such a great job negotiating this deal are also available to the opposition parties and to all MPs. We have explained to our international partners the high respect that we have for Parliament and the political reality, which is that this agreement will be ratified only with the support of opposition MPs. That is the arithmetic of this House. I strongly believe that this agreement is very much in the national interest, and I am calling on all members of Parliament to support the agreement and to support its entry into force without undue delay. I think that all Canadians will benefit from an end to the uncertainty which has hung over Canada and the Canadian economy from the moment that these negotiations began. Pour le moment, vous n'avez aucune idée d'où viendrait l'appui dont vous avez nécessaire. Vous avez besoin. Pour le moment, vous ne savez pas si... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'où viendrait l'appui à l'intérieur? Je pense que ce n'est pas pour moi d'expliquer la position des autres partis politiques. Je pense que ce n'est pas correct. C'est pour nos collègues dans la Chambre d'exprimer ces positions. Mais vous savez que vous avez l'appui nécessaire? Comme j'ai dit, ce n'est pas pour moi de dire, ce n'est pas pour moi de répondre pour les autres partis. Ce n'est pas correct. Je pense que c'est important pour les autres partis politiques
de répondre à vos questions. Vous dites au Bloc québécois qui a l'air de ne pas vouloir endosser l'appui, alors que, comme vous le dites, vous avez parlé avec M. Legault ce matin qui dit qu'il faut appuyer cet appui. Alors, qu'est-ce que vous dites au Bloc québécois? C'est pour le Bloc de décider comme il va voter. C'est pour chaque député du Bloc québécois de décider comme il va voter. Ce que je peux dire, c'est que on a discuté l'accord beaucoup avec le Bloc. On est prêt à continuer ces discussions. En même temps, la province du Québec, pendant toutes les négociations, était un partenaire très important pour le fédéral. Le Québec, historiquement et jusqu'au moment présent, est une province qui appuie vigoureusement le libre-échange. Le Québec est une province au niveau provincial qui comprend l'importance pour le Québec du commerce avec les États-Unis. On a eu, pendant toute la période des négociations, une étroite collaboration avec la province du Québec qui était très utile pour le fédéral. Et j'ai discuté, comme j'ai dit, avant de Noël avec le Premier ministre. On a eu une réunion avec le Premier ministre Legault. Après ça, publiquement, il a appuyé cet accord. Monsieur Legault a aussi signé la déclaration de tous les premiers ministres des provinces et territoires qui était jeudi, je crois, en appui de l'accord. Et ce matin, j'ai parlé encore une fois avec Monsieur Legault. Il m'a dit qu'il continue d'appuyer l'accord et il m'a dit que et M. Legault m'a donné le droit de répéter en public avec vous qu'il appuie l'accord. Et après, Alors, le Bloc québécois qui dit être le défenseur des intérêts du Québec, devrait-il logiquement être le porteur de la voix de M. Legault? c'est pour le Bloc de décider son position. Mais concernant qui est la voix du Québec ou non, je pense que le Premier ministre du Québec est aussi une importante voix du Québec et aussi les députés libéraux, qui est le groupe des députés le plus grand du Québec dans la Chambre. Nos députés, évidemment, appuient l'accord. Et ils comprennent très bien l'importance de cet accord pour le Québec. Would the government be willing to address some of the concerns from the opposition in other measures, such as programs to help certain sectors affected by NAFTA, USMACA, without reopening the deal? As people appreciate, we understand the importance of a fair, equitable, and just compensation for the supply managed sector. And discussions around that have been ongoing for some time. And that, of course, is a very important part of the entry into force of the new NAFTA in Canada. Of course, that compensation will only happen if and when the agreement enters into force. When it comes to other suggestions that we may hear from members of Parliament, I think people know that I have a strong aversion to answering hypothetical questions. I don't think it's ever a good idea. And I think furthermore that, I really do respect the importance of Parliament, the importance of this parliamentary process. We will be listening very hard, very carefully to the positions that opposition members of Parliament take when it comes to this agreement and to their arguments. We will work very hard and very diligently to provide them with all the information we can. I do want to say that we will also make the case, as I have begun to do today, that not only is it in the Canadian national interest to ratify this deal and for this deal to enter into force, it is in our national interest for this agreement
to be ratified without undue delay. I think we can all agree that the Canadian economy, Canadian workers, Canadian businesses would be better off if we were able to bring the uncertainty that has been negotiated with the NAFTA, the uncertainty that has been associated with the NAFTA negotiations, if we were able to bring that uncertainty to an end. And the great news is, throughout this agreement, that uncertainty came from the outside. And we rallied, I would say, quite magnificently as a country to respond to that threat. Today, any uncertainty that remains around our trading relationship with the United States, overwhelmingly our most important trading partner, any uncertainty that remains is entirely the choice of Canadians. For the first time since these negotiations began, NAFTA is now about choices that Canadians make, and it is entirely now up to Canadians to decide, are we ready to end the uncertainty and to move forward? I very much hope and believe that the answer should be yes. Okay, thank you very much. Thank you.